Salah satu cara untuk membuat presentasi Anda berbobot dan juga menarik adalah dengan memberikan data pendukung, data penunjang dari poin yang sementara Anda katakan. Halo, saya Ongki Hoyanto, pakar public speaking Indonesia versi koran kontan, dan pada video kali ini saya akan bicara tentang teknik membuat ilustrasi dengan data. Data adalah ilustrasi atau poin penunjang yang akan membuat audiens Anda lebih terkesan, lebih percaya, atau lebih memperhatikan apa yang Anda sampaikan atau apa yang Anda sajikan karena berhubungan dengan otak kiri mereka. Otak kiri audiens Anda, otak kiri Anda dan saya akan mencari data, studi kasus, informasi, atau angka. Perhatikan contoh berikut ini. The first is distractibility. Research indicates that if we take people out and about in the world and we text them, and this has been done in a study that was published a number of years ago, very influential study with several thousand people, we text them and we ask them three questions. The first question is, what are you doing right now? And they check off from a list of activities. Second question, where is your mind right now? Is it focused on what you're doing, or is it focused elsewhere? And the third question is, at this very moment, how happy or unhappy are you? Here's what was found. The average American adult spends 47% of her or his waking life not paying attention to what we're doing. Folks, we could do better. And when they were not paying attention to what they're doing, they were significantly less happy. The scientific paper upon which this is based was titled, "A Wandering Mind is an Unhappy Mind." In addition, there is a huge increase in the incidence of attention deficit disorders in children in this country. This is a graph showing a trend over the last decade. There are many reasons for this increase, but some of them have to do with a genuine increase in distractibility. If we're all honest with ourselves, our nation is suffering not simply from a fiscal deficit, but from an attention deficit. We also are suffering from loneliness. Despite the fact that we're all so much more interconnected, 76% of middle-aged Americans report that they have moderate to high levels of loneliness. And this loneliness is not an ephemeral, subjective state. It also impacts our bodies, our physical health. Recent research shows that loneliness is actually a more significant predictor by more than a twofold magnitude of early mortality compared to obesity. Ada beberapa sumber data yang dapat Anda pakai sebagai rujukan atau sebagai dalil dari poin yang sementara Anda katakan, seperti hasil research, jurnal, buku, atau juga pernyataan dari pakar. Namun yang pasti tiga hal ini harus terpenuhi dari data-data yang akan Anda ambil nantinya. Yang pertama adalah akurasi. Pastikanlah bahwa Anda tidak salah mengutip data. Pastikanlah bahwa Anda tidak salah menulis data yang Anda ambil. Lalu yang kedua adalah sumber datanya. Pastikan bahwa sumber data yang Anda ambil adalah sumber yang punya kredibilitas, sumber yang dapat dipercaya, sehingga Anda dan saya terhindar dari hoax atau penyebaran informasi bohong. Dan yang ketiga, alangkah baiknya data tersebut adalah data terbaru, sehingga Anda tidak terjebak penyajian data lama yang mungkin sudah tidak akurat lagi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Saya Ongki Hoyanto, pakar public speaking Indonesia versi koran kontan, senang bisa berbagi.